হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, এই পুরানো এলইডি সিলিংয়ের লাইটটা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। কী কারণ সেটা বোঝা যাচ্ছে না, একবার খুলে দেখা যাক। আমি প্যানেলটাতে একটু পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চেক করব যে সার্কিটটা ঠিক আছে কি। হ্যাঁ, সার্কিট ঠিক আছে, এখানে পাওয়ার ইন আউট হচ্ছে। এই সরু তারটা দিয়েই আমি ওই তিনটে বুটি এলইডি বুটি শর্ট করে দেখছি যে সব সিরিয়াল কানেকশান তো। হ্যাঁ, এই তো জ্বলেছে, বাহ! তার মানে তিনটে বুটি এলইডি পয়েন্টের খারাপ আছে। এ তিনটাকে কোনো রকমে শর্ট করে দিতে পারলেই আবার প্যানেলটা লাইটটা ঠিক কাজ করবে। শুধু একটা সরু তার নিয়ে ওয়েল্ডিং করে দেবো, মানে সোল্ডারিং করে দেবো ওই এলইডি পয়েন্টার মাথা দিয়ে। তিনটে আমার পয়েন্ট খারাপ আছে, এই তিনটেকেই আমি শর্ট আউট করে দেবো। দেখুন কীভাবে আমি সোল্ডারিং করছি। একবার আমি চেক করে নেব যে ঠিক কানেকশান করা হয়েছে কি। দেখুন পাওয়ার দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে, এবার পুরো কভারটা আমি বন্ধ করে দেবো, যেভাবে যা যা ছিল। কত সহজ পদ্ধতিতেই একটা এলইডি প্যানেল লাইট ঠিক করা যায়, আপনারা দেখতে পেলেন।